namne macharapani thakupadani Gaur Katha Dhamdayana Samtharni Mom Vishnutaya Krishna Prastaya Bhutali Srimati Bhakti-vedanta Swamini Namne Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharni Nirvisi Srinivadi Paschat Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Okay, welcome to the Bhagavad Gita. Can you share on the screen? Just a minute, devotees are calling, saying they cannot join. Шачнай Прабhu, мне преданные звонят, говорят, не могут. Дэл Прабhu, что то ли по ссылке он не может посоединиться, которая... Нету ссылки в рассылке, которую вы дали, ссылки на Zoom, говорит, нету. Вы не дали ссылку, Шачнай Прабhu, надо сделать еще одну рассылку, потому что есть только трансляция. Shashna Prabhu has forgotten to give the Zoom link. Дайла Прабhu, я тебе сейчас прямо ВКонтакте ссылку кидаю. Ты, пожалуйста, заходи, хорошо? Шашна Прабhu, вы слышите, да? Вы не дали ссылку на Zoom в рассылке. У вас микрофон выключен, вы меня слышите? Хорошо, вы продолжайте просто пока. Вы дадите, да? Да. Oh, I'm sorry, Mataji, we can continue. Hopefully devotees would join soon. Can you share the screen? Экран можете презентацию вывести? I think Shashna Prabhu is busy now with sending invitation. Okay. Is there a lot of text in the presentation? No, these are points, so easily it can be translated. Very simple points. You'll see that. Ну, презентация на экране. So that's it. He has shared the screen. Okay. So let's start. Can you go? So we are on the chapter 1. Давайте начнем тогда эту презентацию по Бхагавад-гите. Здесь у нас первая глава. Actually, in this chapter, somehow I haven't put the sections yet, but in other chapters, I wanted to put it, but I didn't have time in the morning, but I will add it. But I will tell you what are the sections. So first, we are going to do section 1 to 13 verses is section 1. So that is what we'll see the summary first. Yes, please go to the next slide. Следующий слайд включайте. Это презентация по первой главе. Она еще не разбита на разделы, как будут следующие главы разбиты. Сейчас направо можно листать следующий слайд. Первый раздел будет с 1 по 13 стих. Okay. So Bhagavad-gita, it is the song of love by Lord Krishna. Бхагавад-гита – это песня любви, которую пропел Господь Кришна. For each and every one of us to be victorious in the battle of life. Чтобы каждый из нас смог одержать победу в битве нашей жизни. And it's for all times. Актуально во все времена. For all groups. Для всех групп. I mean, whatever their age may be, their gender or class, anything. It's for all kinds of. Ввиду возрастные группы, гендерные группы, разные классы. Country. С разной страны. For people all over the world. Для людей всего мира. Okay. Yes, next slide. Следующий слайд.
So we want God, we would love to have God to talk to us. And he's actually spoken this in the Bhagavad Gita and left it for us to hear from him. Мы бы очень хотели, чтобы Господь поговорил с нами, и для этого Он оставил нам Бхагавад-гиту, чтобы мы могли услышать Его. Okay, next one. Следующий. So we have to understand Bhagavad Gita, though it is Krishna's words, but we have to understand it through disciplic succession. What is that? It is like, Krishna spoke it to Arjuna, and like that Krishna spoke it to other people, and then they spoke it to their disciples, and those disciples spoke it to their disciples. Like this, we have to get it in disciplic succession. Бхагавад-гита – это слова Кришны, но понимать их следует через цепь ученической преемственности. Она показана здесь. Каждый из участников этой цепи передавал ее дальше своим ученикам. So we see our disciplic succession as coming from Krishna, and he spoke to Brahma, who is the creator of this universe. Кришна поведал это знание Брахме, Творцу Вселенной. And Brahma, from him came Narada, his son. He created him from this mind, and he spoke this Bhagavad Gita to him. Брахма передал знание Бхагавад-гиты Нараде, своему сыну, которого Брахма сотворил из собственного ума. And Narada spoke it to Vyasadeva, who is who wrote all the scriptures, who wrote down all the scriptures that already existed. Нарада поведал это знание Вьясадеве, который записал все священные писания, известные на тот момент. And Vyasadeva, actually, the great sage, he is still here on this earth, even though he appeared, he was there 5,000 years ago, he's still residing in the Himalayas. Хотя это произошло более 5000 лет тому назад, Вьясадев до сих пор находится на земле, он живет в Гималаях. And very great people like Madhvacharya, who was there in the Middle Ages. Madhvacharya is in about 1,000 years ago he appeared, or even more, and 12,000. So when he went all the way to Himalayas, and he met Vyasadeva. И великий святой Мадхвачарья, который жил около 12 веков тому назад, ходил в Гималайи и там встречался с Вьясой и получил от него это знание. So he received Bhagavad Gita from Vyasa, and then he gave it to his, another. After Madhvacharya, there were many people, and then about 500 years, 600 years ago, Madhvendra Puri, he received it in disciplic succession. После Мадхвачарьи еще было много звеньев в этой цепи, они здесь не упомянуты, и где-то около 600 лет тому назад приходил Мадхавендра Пури, тоже великий святой, который от Мадхвы получил это знание. And Madhvendra Puri gave it to his disciple Ishvara Puri. Мадхавендра Пури передал это знание своему ученику Ишваре Пури. And he gave it to Lord Chaitanya, who is Krishna himself, appeared in the stage 500 years ago. Тот Господу Чайтанья, Господь Чайтанья — это никто иной, как сам Господь Кришна, который явился 500 лет назад. And in the same disciplic succession was Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur. В той же ученической преемственности стоит Бхакти-шастр Сарасвати Такур. And his disciple Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is the author of this particular edition of Bhagavad Gita. И его ученик Бхактивиданта Свами Прабхупада, который является автором вот этого издания Бхагавад-гиты. And in the 4th chapter, Krishna says, only through a parampara system like this, you can understand Bhagavad Gita. И в 4 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что понять ее можно только через эту цепь ученической преемственности. Otherwise, people tend to interpret, give their own understandings of the Bhagavad Gita, and then the meaning of Krishna will be lost. В противном случае люди начинают
давать какие-то свои толкования Бхагавад-гите, теряется изначальный смысл, который в нее вложил Господь Кришна. Yes. Okay. So even though Krishna spoke it many, many thousands of years ago, I mean, millions of years ago, and even, no, he spoke 5,000 years ago to Arjuna, but still we have exactly the same understanding of what Krishna spoke it to Arjuna. И хотя Кришна поведал Бхагавад-гиту 5000 лет тому назад Арджуне, благодаря вот этой цепи ученической преемственности у нас до сих пор сохранилось именно то понимание Бхагавад-гиты, которое вкладывал Кришна. Okay, next slide. Следующий слайд. So the setting of the Bhagavad Gita, where was it spoken? It was spoken in the midst of a battle. Бхагавад-гита была поведана посреди битвы. It is called the Mahabharat. It's such a huge war which was which kings from all over the world took part. Эта битва описана в Махабхарате, и в ней участвовали цари со всего мира. And it took place in a place called Kurukshetra, which is a holy place in Битва India. проходила в Курукшетре. Курукшетр — это святое место в Индии. And because it was a holy place, it is very good for establishing religious principles or dharma. Святое место хорошо тем, что оно очень подходит для провозглашения религиозных, отстаивания религиозных принципов или дхармы. And because who is the father of dharma, Krishna himself was there. And that is why it's very, very important, this battle. Кроме того, там присутствовал отец дхармы, Кришна, и это придает той битве особое значение, особый смысл. So the beginning of Bhagavad Gita is where you see Dhritarashtra is seated and he is blind, and he is the father of this army of Kauravas. Здесь на иллюстрации показано то, что предшествовало битве. Царь Дритараштра сидит, он слеп, и он является отцом Дурьодхана, который возглавляет сторону, сражающуюся против стороны Кришны. So he's sitting in his palace and inquiring from Sanjaya, his chariot driver, about what is happening there in the battlefield. Сидит во дворце, и поскольку он слеп, он спрашивает у своего колесничего Санджаи, просит его рассказать, что происходит на поле битвы. So Sanjaya, he had, his guru was Vyasadev, and by his mercy, he got this mystical ability to see what was happening far away in the battlefield, in sitting here in the palace, like a television could see exactly what was happening. Санджа был учеником Вьясадевы, по милости Вьясы он обрел дар ясновидения, и таким образом, сидя вдали от битвы во дворце, он мог в точности видеть, что там происходит, и описывать это царю. So you see, in earlier times, what is possible through technology with the gross matter was available through mystic power. Таким образом, мы видим, что то, что сейчас достигается с помощью грубых технических средств, в прошлом также было доступно, но с помощью мистических сил. And Dhritarashtra asked Sanjaya that in this holy place of Kurukshetra, when both these armies have met, what happened? Дритараштра спрашивает у Санджи, что случилось в этом святом месте Курукшетра, где сошлись две армии. And he asked, what did my sons as well as the sons of Pandu do? Kurus and the Pandus. So both of them, I mean, the Pandavas are his own brother's children. И он спрашивает, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду. Панду был братом Дритараштры. Таким образом, сыновья Панду для Дритараштры на самом деле были как его собственные родные сыновья. And yet he did not include him in the lineage of the Kurus. Но при этом он их лишил наследства и не рассматривает как наследников рода Куру.
And he was very nervous whether the two cousin brothers will stop fighting because of the holy place. They thought that, they may think, oh, I'm come to a holy place, and then, okay, we will not, they didn't, he was afraid that their minds should not change. Также Дритараштра опасается, что двоюродные братья, оказавшись в священном месте Курукшетре, могут передумать и отказаться от сражения. Or even if they did fight, he was afraid that because the holy place will benedict the good people, and he knew that Pandavas are the pious ones, and Krishna is also with them. So he didn't want them to win. Также он упомянул это место Курукшетры, потому что он боялся, что святое место поможет победить хорошим людям, пандавам, то есть противникам его сына. So the battle is just about to begin, and we are going to see what Krishna spoke. Битва вот-вот начнется, и сейчас мы узнаем, что сказал Кришна. Yes, next slide. Следующий. So now Sanjaya, he wants to assure Dhritarashtra that there was no peace or anything because of the holy place. War is going to start. And he says about Duryodhana, what he did. So we see about Duryodhana's diplomacy. Санджа хочет заверить Дритараштру, что святое место никак не повлияет на исход битвы, и начинает описывать, что делает Дурьодхана, какие дипломатические усилия он прилагает. See, because Duryodhana, he did not have truth on his side, no morality, and so he has to be very diplomatic and please everyone. Истина не на стороне Дурьодханы, поэтому тому приходится проявлять чудеса дипломатии и стараться угодить всем важным лицам на этой битве. So even though he is the king, he walks up to Dronacharya, who is the commander-in-chief, and starts speaking to him. Хотя Дурьодхана царь, он подходит к Дроначарье, главнокомандующему своей армии, и начинает говорить с ним. Then, first of all, he wants to put Dronacharya in the defensive by saying that, see, what a nice arrangement the Pandavas have done, and which was done by Drupada, who is, Drishtadyumna, who is actually his enemy's son. И вначале он хочет как-то немного подцепить Дроначарью и говорит, посмотри, как хорошо у наших противников выстроена защита. Это сделал все Дриштадюмна, сын Друпады. Because Drupada had an enmity with Dronacharya. Дело в том, что Друпада враждовал с Дроначарьей. And he did a yajna to get a son who could kill Drona. В какой-то момент Друпада совершил ягью, чтобы получить сына, способного убить Дрону. But he knew that Dronacharya was the best teacher, so he sent his son to Dronacharya. При этом он также знал, что Дроначарья непревзойденный учитель воинского дела, поэтому своего сына он отправил учиться воинскому делу именно к Дроначарье. But Dronacharya, as a very liberal Brahmana, he taught everything to Drishtadyumna. Дроначарья, будучи брахманом широких взглядов, без колебаний, передал свои знания Дриштадьюмне. So Duryodhana is pointing out to that and telling him that in this war, don't be so generous and liberal, and to fight against the Pandavas nicely. Дурьодхана указывает Дроне на это упущение и дает понять, чтобы тот сражался уже без всяких либеральностей в полную силу. Actually, Duryodhana is very afraid of Arjuna and Bhima. And so he wants them to be killed without any sentiments from Dronacharya, because he was also their teacher. На самом деле Дурьодхана очень боится Арджуну и Бхиму и хочет, чтобы те были убиты без всяких сантиментов, несмотря на то, что они тоже обучались у Дроначарьи. So first he sees the army of the
Pandavas, and he says, he compares all the warriors to Bhima and Arjuna, and says there are many people who are powerful like Arjuna and Bhima. Дурьодхана смотрит на свою армию и сравнивает великих воинов своей армией с Арджуной и Бхимой. Он говорит, много у меня в армии воинов, которые не уступают Бхиме и Арджуне. And he encourages Bhishma and Drona by saying that, it is only by their presence that they have great strength and they are sure to win. И он пытается вдохновить Бишму и Дрону, говоря о том, что благодаря их могуществу их страна победит. And in order to keep Drona very happy, he mentions we have great people like who all? Kripacharya, Ashwatthama, all his Dronacharya's brother-in-law and son. He mentions all their names. И чтобы вдохновить Дрону, он говорит, на нашей стороне такие великие воины, как Крипачарья, Ашватхама, это родственники его. And then he also, along with these great people, he also mentions Vikarna, one of his very junior brothers. И в ряду этих великих воинов Дурьодхана также упоминает Викарну, это его младший брат. Because Vikarna, he's not a very powerful fighter, but he was scared that Vikarna may defect to the other side, because before the war starts, they will announce if anyone wants to change sides, they can do so. And he didn't want Vikarna to go to the Pandavas side. Викарна, младший брат Дурьодхана, был не таким уж выдающимся воином, но Дурьодхана специально упомянул его, потому что боялся, как бы Викарна не переметнулся на сторону противника. Порядок такой, что до того, как начнется битва, там объявляли, говорили, если кто-то хочет перейти на другую сторону, то нужно было успеть сделать это до определенного момента. And then he encourages the others also by flattering them and saying that you're all very important. And so when Bhishma Dev is very busy fighting, you should all protect him from all sides. Также Дурьодхана старается польстить остальным воинам, говоря, что вы такие могучие. Когда Бишма будет занят сражением, вы должны защищать его со всех сторон. Okay, so you can see Bhishma Dev on the right top hand. На правой верхней иллюстрации у нас Бишма Дев. Okay, yes, next. And Duryodhana is very confident of victory because they have such a great general like Bhishma Dev on his side. Дурьодхана не сомневается в победе, поскольку с ним такой великий полководец, как Бишма. Yes, next slide. Следующий слайд. On the other hand, Pandavas, they did not resort to any diplomacy because they were completely dependent on Lord Krishna. С другой стороны, поле битвы Пандавы не прибегали к какой-то дипломатии, поскольку полностью уповали на Господа Кришну. Because, and they were on the path of truth. They were on the path of dharma. Пандавы шли по пути истины, дхармы. Yes, next slide. Следующий. So now, because after Duryodhana spoke, then Bhishma wanted to make Duryodhana happy, and so he blows his conch shell. После слов Дурьодханы, Бишма, чтобы порадовать его, трубит свою раковину. But at the same time warning him of defeat, because conch shell represents Krishna. It is one of his things which he holds in his hands. So he blowing the conch shell, he wanted to please him, at the same time tell him that, see, by the symbol of conch, he's saying that whichever side Krishna is, that side only will win. Но звуки раковины также сулят Дурьодхане поражение. Дело в том, что раковина – это один из атрибутов Кришны. Кришна всегда на стороне добра,
этого нельзя сказать о Дурьодхане, поэтому здесь очевидно, что Дурьодхана такой символизм, что он потерпит поражение. And Bhishma Dev, even though he is such a great, pure devotee, he is caught in the web of siding with Adharma. He is on the side of Duryodhana, fighting for him. Бишмадев, хотя и был великим преданным, встал на сторону Адхарамы, безбожия, поскольку встал под знамена Дурьодхана. So as a pure devotee, normally he would not have done that, but Krishna inspired him to do that just to show the world that even such a great person like Bhishma, if he is fighting for the wrong side, he will not win. Обычно чистые преданные так не делают, и Бишма не стал бы так делать, но его побудил к этому Кришна, чтобы показать всему миру, что даже если чистый преданный встанет на не ту сторону, он не одержит победы. Yeah, next slide. Then we have signs of victory, verses 14 to 20. We learn about the signs of victory for the Pandavas. Далее в стихах с 14 по 20 приводятся предзнаменования победы пандавов. So when Bhishma Dev blew his conch shell, then on the side of the Pandavas also, they were all, Krishna blew his transcendental conch shell called Panchajanya. После того, как Бишма протрубил в раковину, с противоположной стороны, стороны Кришны, тоже стали раздаваться звуки раковины. Кришна затрубил свою раковину Панчаджанью. And all the others also had very nice transcendental conch shells. Yudhishthira blew his Ananta Vijaya, Bhima, Poundram, Arjuna, Devadatta, Nakula blew Sugosha, and Sahadeva blew the conch shell Manipushpakau. Пандавы также затрубили свои трансцендентные раковины. Здесь приводится их название. Юдхиштхира затрубил в раковину Ананта Виджая, Бхима в раковину Паундрам, Арджуна в раковину Девадатта, Накула в раковину Сугоша и Сахадева в раковину Манипушпакау. So the blowing of this conch shell is considered transcendental, and all the enemies were very afraid to hear this. Звуки этих раковин считаются трансцендентными, и поэтому враги, заслышав звуки этой раковины, пришли в отчаяние. So this is the first sign of victory because they had transcendental conch shells, the Pandavas. Это было первое предзнаменование победы пандавов, наличие трансцендентных раковин. On the other hand, when Bhishma Dev blew his conch shell, it did not produce any fear in the hearts of Pandavas. Когда Бишма трубил свою раковину, это не вселило страх в сердца пандавов. Okay, next one. Next slide. So the other sign of victory is Rishikesha. The controller of our senses was with the Pandavas, driving Arjuna's chariot. So Rishikesha means Krishna's name, which means Rishika means senses, and Isha means controller. So Krishna is the controller of our senses, and he was personally present with the Pandavas, and he was driving Arjuna's chariot. Здесь перечисляются другие предзнаменования победы пандавов. Первое из них это то, что правил колесница Арджуны Кришны, известный как Ришикеша. Имя Ришикеша означает повелитель чувств, Ришика означает чувство, а Иша повелитель. Could you please speak in a shorter sentences because I feel that I lose. Okay, I'm sorry. Okay, and the arrangement of the military force was guided by Krishna. Другим признаком было то, что всю расстановку войск обеспечивал Господь Кришна. And wherever Krishna is there, then goddess of fortune or Lakshmi is also there. So that is another sign of victory. Где Кришна, там всегда рядом с ним богиня удачи. Это еще одно признавание победы.
And because the war was fought in a holy place of Kurukshetra, naturally the blessings will be for people who are on the side of truth and who are very pious. Ну а поскольку битва велась в святом месте, на Курукшетре, то естественным образом это место сулило благо благочестивым людям. Next slide. Then Agni, so Pandavas also got the support from all of Krishna's associates. У пандавов также была поддержка со стороны тех, кто поддерживал Кришну. So Agni Dev, one of the devatas, the demigods, he gifted a chariot to Arjuna, which could go in all directions. Not only straight, but it could go in any direction. Агнидев, бог огня, подарил Арджуне колесницу, которая могла ездить не только прямо, но в любом направлении. Могла завоевать все стороны света. And Chitraratha, the chief of the Gandharvas, gave Arjuna beautiful white horses. Читрарадха, предводитель Гандхаров, подарил Арджуне прекрасных белых коней. And Indradev, his own father, gave him conch shell and a quiver, which never ran out of arrows, to Arjuna. Индра, родной отец Арджуны, подарил ему раковину и колчан, в котором никогда не заканчивались стрелы. And Hanuman was on the flag of Arjuna's chariot. Хануман был изображен на флаге, на колеснице Арджуны. And he had promised Bhima that during the war, I will appear on your flag and I will shout along with you big war cries and make the enemy very afraid. В свое время Хануман пообещал Бхиме, что когда начнется война, он придет им на помощь и будет издавать грозные боевые крики, повергающие врагов в ужас. And not only that, Hanuman had also fought for Rama during, Rama in time. He fought in the war and Rama was victorious. Во времена Рамайны Хануман сражался за Раму и помог Раме одержать победу. And here, now in this battle, there was Rama himself, which is Krishna, and Hanuman also in the flag. So the victory was certain for the Pandavas. А здесь, в этой битве, был сам Рама, то есть Господь Кришна, и пришел Хануман тоже в виде изображения на флаге, это тоже сулило победу. And the lesson we get is, when we are on Krishna's side, all of his associates also help us. Мораль такова, если мы на стороне Кришны, то все спутники Кришны, все, кто помогают Кришне, также будут помогать и нам. Okay, next slide. The Lord is called Achyuta, or the infallible one. Одно из имен Господа Ачьюта. Ачьюта означает непогрешимый или тот, кто никогда не падает. Because Arjuna calls him Achyuta, please take my chariot and place it between the armies. Арджуна обращается к Кришне, называя именем Ачьюта, и говорит: Ачьюта, пожалуйста, выведи мою колесницу между двумя армиями. Why is he called the infallible one? Because he never fails in his affection for his devotees. Почему он называет Кришну Ачьютой? Потому что Кришна никогда не отказывает в любви своим преданным. Imagine the Lord, the Supreme Lord, agreed to become a chariot driver, servant for his friend Arjuna. Только представьте себе, Верховный Господь согласился стать колесничим Арджуна, то есть, по сути, слугой своего преданного. And he was accepting all orders from Arjuna, where to go and so on. Арджуна командовал Кришной, говорил, куда нужно вести колесницу, куда ехать. And during the war, there was not enough time to tell, turn left, turn right. The person on the chariot would just use his foot to touch the driver on the left or the right so that he will know how to turn.
Потом в разгар битвы бывает некогда говорить правее, левее, и воин на колеснице просто ногами показывает колесничему, он его ногой, так сказать, подпинывает с правой или с левой стороны, поясняя, куда поворачивать. And not only that, he took care of the horses, he fed them water, gave them rest, all these menial services he did for his devotee friend Arjuna. Кроме того, ради Арджуны, своего друга и преданного, Кришна не только управлял лошадьми, но как колесничий он еще заботился о них, он кормил, поил лошадей, запрягал, распрягал и так далее. So there is always a very beautiful, loving, reciprocal relationship between Krishna and his devotees. Таким образом, мы видим, что между Кришной и его преданным всегда есть отношения, основанные на любви. So the devotees are always wanting to serve Krishna. Преданные всегда хотят служить Кришне. And Krishna is also always looking for an opportunity to do some service for his devotees. А Кришна всегда думает о том, как послужить своим преданным. So you can see Mother Yashoda, how she serves him, and Krishna is so happy, and he also serves his mother. And then you have this fruit seller. Матушка Ешода всегда служила Кришне, чтобы он был счастлив, и Кришна старался сделать ее счастливой. Была история с торговкой фруктами. She gave so lovingly all the fruits, and in return, Krishna just through his mystic power filled a basket with all jewels and very expensive stones and all that. Торговка угостила Кришну фруктами, и Кришна в ответ своей мистической силой наполнил ее корзину самоцветами и драгоценными камнями. Okay, next slide. So Arjuna wishes to see the enemy side. Арджуна хочет увидеть противоборствующую сторону. And he told Krishna, please take me in front of the enemy. I want to see who all have come to fight along with Duryodhana. Он просит Кришну вывести колесницу вперед, чтобы посмотреть, что за воины будут сражаться с ним во главе с Дурьоданой. Because kings from all over the world had come, and he wanted to see if they had joined Duryodhana. He was very curious to know who are all these people who wanted to support evil. В этой битве участвовали цари со всей земли, и Арджуне было интересно посмотреть, кто примкнул к Дурьодхане, кто встал на сторону зла. So Krishna takes him right in front of his guru, Drona and Bhishma. He takes the chariot right in front of them. И Кришна подводит колесницу и останавливается прямо напротив Бхишмы и Дроны. With a purpose. Why? Because he wanted Arjuna to see his family members, and he wanted him to be disturbed so that he could speak Bhagavad Gita. Он делает это с умыслом, он хочет, чтобы Арджун увидел своих родственников, пришел в смятение, и тогда у Кришны появится возможность поведать Бхагавад-гиту. So actually, this is the third section where Arjuna is going to, he asked Krishna to place him in front of the army and then his reactions. That is the third section of this first chapter. Там третий раздел первой главы, где Кришна просит Арджуну вывести колесницу между двумя армиями, чтобы посмотреть на своих противников. So Arjuna sees only family members and well-wishers everywhere in the opposite side. Арджуна смотрит на своих врагов и видит там своих родственников, своих доброжелателей. So he's overwhelmed with compassion. As a devotee, he doesn't want to kill anyone, even not only his people, but also the other side, because it is filled with all his close relatives. Его охватывает сострадание, потому что он видит близких ему людей, и он не хочет их убивать. And especially great reverence
for his guru Dronacharya, who has taught him. He was his favorite disciple, and also Bhishma Dev, who was his grandfather, and he was very close to him. Ну и, конечно, он испытывает глубокое почтение к Дроначарье, своему учителю, у которого он был любимым учеником, и к своему деду Бишме, с которым его связывали очень близкие отношения. Next slide. So, Arjuna, the symptoms of stress on Arjuna. Признаки стресса, которые испытывает Арджуна. He's saying that my limbs are quivering, all his hands and legs are shaking, and his mouth is drying up. Арджуна говорит, что у него руки и ноги дрожат, и во рту пересохло. Body is trembling, and hair is standing on end. Тело сотрясает дрожь, и волосы на теле встали дыбом. His skin is burning. Его кожа горит. And the famous Gandiva slipping out of his hand, the bow is slipping out of his hand. И знаменитый лук Гандива выпал у него из руки. This Gandiva is very special because Arjuna had taken a vow that I will not put down this Gandiva until I have defeated them in the war. Здесь важно, что упоминается лук Гандива, потому что Арджуна дал обет, что не опустит лук, пока не закончится битва. And he said that if anybody even suggests that I should remove the Gandiva, I will kill them. И он даже сказал, если кто-то осмелится мне сказать, чтобы я положил лук, свой лук, я убью его. And later, during the war, what happened was, once when his brother Yudhishthira was fighting with Karna, Karna was almost defeating him. And so Yudhishthira, he was a little hurt, and he goes inside for, becoming okay. Дальше в ходе битвы был такой эпизод, Юдхиштхира бился с Карной, и Карна фактически уже победил Юдхиштхиру, он ранил его, и Юдхиштхире пришлось уйти из поля битвы, чтобы восстановиться. So Arjuna, he was very, concerned about his brother, so he came inside to see his brother. Арджуна беспокоился о своем брате, поэтому он пришел к нему в шатер посмотреть, что с ним. So Yudhishthira asked him, "Oh, so you have defeated Karna? That's what you've come to tell me." Юдхиштхира увидел Арджуна и сказал: "Ты пришел мне сказать, что ты победил Карну?" So Arjuna said, "No, I just came to see you." Арджуна ответил: "Нет, я просто пришел посмотреть, что с тобой." So Yudhishthira gets very angry with him, and he says that, "What kind of a warrior are you? I think you should take out this Gandiva bow." Юдхиштхира рассердился на Арджуна и сказал: какой из тебя воин? Лучше тебе выкинуть свой лук Гандиву. So then Arjuna becomes very disturbed because he had taken a vow that he will kill someone who is, who will suggest that, he has to take out the Gandiva bow. Арджуна это очень уязвило, ведь он дал обет, что убьет любого, кто посоветует ему отложить свой лук в сторону. So he raises his sword. И Арджуна вытаскивает свой меч. And Krishna stops him and tells him that you kill him in a different way. Но Кришна его останавливает и говорит: ты должен убить Юдхиштхиру иначе. So Arjuna completely insults Yudhishthira by saying that, what kind of a man are you? You were sitting there when your wife was being, dragged there on the court in front of everyone. She was insulted and you kept quiet. What kind of a man are you? И тогда Арджуна убивает, в кавычках, Юдхиштхиру очень жесткими оскорблениями. Он говорит: какой ты мужчина, как ты мог сидеть и не реагировать, когда твою жену вывели на собрание царей и оскорбили. So for a Kshatriya, insult is worse than death.
Для кшатрия оскорбление хуже, чем смерть. So after doing that, then Arjuna fell at his feet and said, "Please forgive me, brother." Поэтому Арджуна как следует оскорбил Юдхиштхиру, а потом упал к нему в стопы и стал молить прощения. So now Arjuna was such a deep stress that on its own the Gandiva bow was, falling off his shoulders. А сейчас Арджуна настолько находится в стрессе, что у него из рук выпадает лук. He is unable to stand and his mind is reeling. Он не может стоять, и ум его мечется. So all this is because of his soft-heartedness, which is the quality of a devotee. Все это следствие его мягкости, а мягкость является признаком преданного. Next slide. Arjuna, he tells Krishna that I don't want to fight the war. Арджуна объясняет Кришне, что не хочет сражаться, And these are the reasons he gives. и приводит причины. First of all, he feels, very compassionate towards all the people. Первое. Not only his side, but also the enemy's side. Первое – это сострадание, которое он испытывает ко всем, причем не только к своим воинам, но и к воинам противникам. And secondly, he says that even if we win, we will not be able to enjoy without the relatives. If they are all killed, how can we enjoy? Второе, он говорит, что даже если мы победим, то без наших родных, как мы сможем наслаждаться победой? And he actually calls Krishna Govinda in the verse, he calls him Govinda. Oh, Govinda means one who, go means senses. So one who gives pleasure to the senses. So he calls him Govinda. You are somebody who gives pleasure to the senses. But why are you creating a situation by which we'll be so unhappy? И произнося эти слова, Арджуна называет Кришна Говинда. Говинда, одно из значений этого слова, это Господь, который доставляет наслаждение чувствам. И он говорит: Кришна, Говинда, зачем ты поставил меня в такое положение? But he doesn't understand that Govinda means if we do what Govinda wants, then our senses also will be satisfied. При этом Арджуна упускает из виду такой момент. Говинда означает, что наши чувства будут удовлетворены, если мы будем делать то, что хочет Говинда. Then he calls him Madhusudana because he says, you are one who killed demons like Madhu. Далее он называет Кришну Мадхусуданом, убийца демона Мадху, намекая на то, что Кришна убил много демонов. But who are you asking me to kill? Bhishma Sudana. You want me to be Bhishma Sudana, Drona Sudana, all my teacher and my grandfather. You are asking me to kill. Намекает Кришне: ты-то убивал демонов, Мадхусудана, а ты хочешь, чтобы я стал Бхишма Судана, Дрона Судана, убийцей своих близких. And he also calls him Madhava, means he is the husband of the goddess of fortune. И также называет его Мадава. Мадава – это супруг богини процветания. So you only bring good fortune. Why are you telling us things which will bring us bad fortune? Богиня процветания, богиня удачи. Он говорит: почему же ты тогда призываешь меня к таким вещам, которые навлекут на меня неудачу, а всякие несчастья? And then he is also afraid of getting sinful reactions for killing, especially his own people, family people, and killing all the people just for their own, to sit on the throne. So he thinks that he will, by killing all of them, they will incur sinful reactions. И также он боится, что на него падет грех за то, что он убил своих родных и близких. Though the Shastras say that if you are attacked in some ways, like, if somebody attacks your, plunders your riches, or they steal your wife, yeah.
В шастрах говорится, что если кто-то на вас нападает, отнимает вашу собственность или вашу жену, or attacks you with weapons, или нападает на вас с оружием, takes away the land, your land, отбирает вашу землю, or tries to poison you, пытается вас отравить or burn your house, или сжечь ваш дом, then there is nothing wrong if you kill them in self-defense. то не будет грехом, если вы убьете нападающего в рамках самозащиты. But Arjuna was speaking on the basis of Dharma Shastras, which say that you should forgive people. Но Saintly people should forgive. Арджуна говорит здесь на основе Дharma шастр, которые призывают прощать. And especially because these are not ordinary enemies. They're all his own family people. Ну и к тому же он имеет дело не с обычными врагами, а с родственниками. And the other reason Arjuna gives for not wanting to fight the war is saying that if all these Kshatriya kings get killed, then who will protect society? I mean, the society will not follow all, religious principles. Другой аргумент, который приводит Арджуна в пользу отказа от сражения, выглядит так: если все эти кшатрии погибнут, то кто же будет поддерживать дхарму в обществе? So women also, they will have unwanted progeny. There'll be unwed mothers. Женщины дадут рождение нежелательному потомству, внебрачному. And the children born of them will not be according to samskaras or religious principles. So, and they won't follow also religious principles. Дети, появившиеся на свет у таких матерей, не будут проходить самскары или не будут следовать религиозным принципам. And so they will not follow varnashrama dharma, which is meant for protecting and for society to function very nicely. И они не будут следовать варнашрама дхарме, которая обеспечивает устойчивое функционирование общества. So for all these reasons, he is very skillfully telling Krishna that I don't want to fight the war. Так Арджуна приводит очень убедительные аргументы в пользу отказа от сражения. Next slide. So there are three types of miseries in life. One is pertaining to body and mind, adhyatmika. Есть три вида страданий. Первый адhyatmika — это страдание тела и ума. Adidaivika is inflicted by natural disturbances. Адидайвика — это страдания, которые причиняют силы природы. Like earthquakes, famines, floods, and endemics. Или какие-то внешние факторы, как землетрясения, голод, наводнения, эпидемии. And adibhautika, difficulties imposed by society, community, from people. И адибаутика — страдания, которые приходят через других людей. So this is the nature of human society. Такова природа World. Такова природа этого мира. Next. So we are, this is what we face in life. Can our own material perspective solve our problems? Can we have material solutions for our problems? Можем ли мы найти какие-то материальные решения всех этих проблем? Because Arjuna was facing a very deep problem now. У Арджуны очень серьезная проблема. Completely confused. Он полностью сбит с толку. And very disturbed. И очень обеспокоен. And the Bhagavad Gita was spoken just for Arjuna so that he could solve his problem. Бхагавад-гита была поведана для Арджуны, чтобы он смог решить свою проблему.
So that is why we also face problems in material life, and this Bhagavad Gita will help us to solve all our problems. У нас с вами тоже в жизни бывают проблемы, и Бхагавад-гита может помочь нам их решить. Fundamentally, it will help us understand who we are. В конечном счете, Бхагавад-гита должна нам помочь понять, кто мы. And then, whatever, on that basis, whatever decisions we make will be very good. We can solve our problems. И тогда все решения, которые мы будем принимать, будут правильные и помогут нам в решении наших проблем. Okay, so spiritual solutions for material problems. Это будут духовные решения материальных проблем. Next slide. So Lord Chaitanya, the golden avatara for this age. Господь Чайтанья, золотая аватара этого века. You're not getting the text in this? Текста нет у нас здесь. No, we don't have the text. Okay. Who is the, okay, go to the next slide. Следующий давайте. So there are so many incarnations, many people, especially in India, who claim to be an incarnation. But who is a safe incarnation? Safe means S for scriptures should predict him. Then astrology should predict, and also some features in the body which predict him to be an avatara. Yes, I mean, how do you determine if somebody is really an incarnation? This safe we cannot translate as it is in Russian. Yeah, it doesn't matter. But then scripture should predict, astrology and some features of the body, follow acharyas and extraordinary activities. Okay, this непереводимая игра слов. Здесь обыгрывается слово «безопасное» по первым буквам этого слова. Какое воплощение является таким безопасным, надежным? И здесь дается расшифровка вот этого слова «safe». Первое – это должны быть предсказания на основе шастр. Далее астрологические подтверждения, это аватары. Далее следование ачарьям. И последнее – необыкновенные деяния. Yeah, next slide. So, okay, that is the scriptural evidence and all that. Is that this thing relevant for this one, for in Russia? Because so many Puranas and Upanishads, so many, you can see almost 50 of them. All of them are predicting the arrival of Chaitanya Mahaprabhu. Подтверждение этой аватары в шастрах ниже перечислены ведические писания, в которых подтверждается, что Господь Чайтанья является аватарой. All the Upanishads, Puranas, Vedas, they're all predicting. Тут Пураны, Веды, Упанишады. Okay, and yes, next one. And we see the Bhagavatam, we see in the picture, yes. Then Narasimha Purana also very specifically mentions Chaitanya Mahaprabhu's name and what he will do very, very distinctly. Цитаты из читания Пураны, где предсказывается, из Нарисимха Пураны, где предсказывается приход Господа Чайтаньи с упоминанием его имени. Yes, next slide. Astrology. So his grandfather, Jagannath Mishra, he saw, that he, through astrology also, according to astrology, whatever is mentioned, that a great person, what are the signs he has on his body, all that was found in Chaitanya Mahaprabhu, baby's body. Далее астрологические подтверждения. Who mentioned Jagannath Mishra or who saw all the... Jagannath Mishra is the grandfather of Chaitanya, and he
was a very good astrologer. So he saw in astrology what are the qualities mentioned for a great personality, and he found everything in baby Nimai. Ekanath Mishra is the father of Lord Chaitanya. No, I'm sorry. Nilambara Nilambara Chakravarti. Sorry, Nilambara Chakravarti. Дедушка Господа Читани, Ниламбара Чакраварти. Could you please repeat what marks he saw? No, some 32 bodily symptoms of a great personality, which is mentioned in astrology, that was found in Chaitanya Mahaprabhu. В астрологических трудах приводится 32 признака великого человека, определенные его там особенности телосложения и так далее. И Ниламбар Чакраварти, дедушка Господа Чайтаньи, увидел в новорожденном все эти признаки. Yes, next slide. And so Acharyas have also said this, like, you know, the Bhishma, he gave some slokas during the Mahabharata at the time of his passing away. And there also he has mentioned about Chaitanya Mahaprabhu. Свидетельство Ачарьев, Бишмадев, Махабхарате. He spoke the Vishnu Sahasranam, or 1,000 names of Vishnu. In that, he has mentioned Chaitanya Mahaprabhu also. Бишмадев в Махабхарате произносит Вишну Сахасранаму, где упоминается Господь Чайтанья. Но where is Lord Chaitanya mentioned in the shloka? Yes. Is he mentioned in the shloka? Yes, he mentions his name. Suvarna Varna Hemango, that one. So he's quoted him in that shloka. So that is also, the Acharyas are also predicting that Chaitanya Mahaprabhu will appear. Но он упомянул Суварна Варна Хеманго, то, что у него у Господа цвет кожи золотистый. Таким образом, мы видим, что Ачарьи тоже предсказывают явление Господа Чайтаньи. Okay, next. Okay, so Chaitanya Mahaprabhu is the avatar for this age. Before this, what is the thing? А предыдущий какой был слайд? Oh, we can't see this. Okay, there's okay, some we have to. So that's what we are introducing Chaitanya Mahaprabhu. How he is, why Chaitanya Mahaprabhu came? Because Krishna came and he gave the Bhagavad Gita to us, but we don't know how to follow this. And so Krishna again came as his own devotee, and he gave us, you know, showed us his own example how to, you know, chant the Hare Krishna Mahamantra and how to follow all the teachings of Bhagavad Gita. Таким образом, мы подходим к Господу Чайтаньи Махапрабху. Господь Кришна дал людям Бхагавад-гиту, а потом он пришел в образе Господа Чайтаньи, чтобы показать своим примером, как следовать Бхагавад-гите, следуя практике повторения святого имени. Yes. So that is it. We come to the Hare Krishna. Yes. So any questions? Если есть вопросы, пожалуйста. Ну вот преданные вопросы можно задать какие-то, если интересно. Что-то волнует. Понятно. То есть в такой форме проводится у вас обучение сейчас, я так понимаю, вот каждый день, да? 18 дней подряд? So this is the format of presenting Bhagavad Gita that you follow now in 18 days, right? Yes. Да.
У нас что-то подобное делают, вот преданные тоже проводят Бхакти-шастры по картинкам. Где делают? Ну, там Ватсал Прабhu, допустим, проводит. Devotees in Russia are also doing something similar. They conduct Bhakti-shastra using pictures like in this presentation. Такое Okay. введение, наверное, было бы интересно перед началом главы по Бхагавад-гите, которую преданные проводят сейчас для своей группы. Может быть, вот в такой форме тоже. Maybe it could also be used on Bhagavad Gita study classes before devotees start every new chapter. They give a presentation. Yes, Chapter. that's what, because they will understand Bhagavad Gita very nicely. So many devotees, before they do Bhakti-shastri, this can be like a preliminary course for them. Да, потому что это поможет преданным лучше понять Бхагавад-гиту до того, как они пойдут учиться на Бхакти-шастрах, как предварительный курс. Да, то есть, как бы, когда, допустим, слога-лидер сектора он проводит, он перед началом главы или там, допустим, раздела какого-то, он может презентацию частично или полностью показать. For example, when sector leader is conducting a study class on Gita, he can show this presentation before the beginning of the next chapter to give an overview. No, I will be doing very great detail. See, the thing is, every chapter, I'm taking the essence of the entire chapter. All the points will be there. So they can first go through this, and then if they read the Bhagavad Gita, they will understand very clearly. I missed the point. Could you? No, I'm saying that every chapter, it takes care of all the details mentioned. It is not some general thing. Every possible point will be there in the presentation. Это презентация, это не обзор главы, тут наоборот все ключевые моменты, которые есть в главе, представлены. So once they go through the presentation, then if they read the Bhagavad Gita together, they will understand it very nicely. И если преданные, you mean the whole presentation or just chapter by chapter? Because no, chapter, see, if you see, for example, now, after going through this first chapter presentation, if they read the first chapter, they will understand it very clearly. So this is what Chaitanya Prabhu proposes for those who are already giving study classes on Bhagavad Gita. They can use before they start the new chapter. Yes, every chapter. То есть, да, как Chaitanya Prabhu говорит, на занятиях по Бхагавад-гите перед каждой главой можно такую презентацию давать, чтобы такое целостное представление о главе было. Только пока на английском все это. But we have this in English only now. This is very easy to translate. Very short words, sentences. Chaitanya Prabhu найдет, кому перевести, тут несложно. Передадим Нитянанде Сварупе, как мы попросим вместе все. Chaitanya Prabhu will find somebody to translate. Okay. I will just fine tune this and send it to you because I want to because I made it just, I want to refine it more and then I will send it. Ну, тут надо, конечно, доработать еще и потом это же пришлет. You have only for the first chapter or for all 18? I have all 18. Я спросил, только по первой главе есть. Маша говорит, нет, по всем 18. Да, Према Падмини говорит, рассказывал, то есть, что она сейчас проводила как раз обучение по этим 18 главам. У нас, наверное, это можно пока сделать в форме того, что вот иногда Бхагавад-гиту чередовать. Как такое предложение? What do you think?
about the idea instead of Gita classes on Zoom to go through this presentation. Okay. Да, можно так сделать. Там 3 глава сейчас идет, и можно... Now we are on Отлично. third chapter of Gita. Okay. Yes, I can do that. Third chapter I can do. And or I can do the second one also, because anyway, you'll have a very clear understanding of how the chapter flows from one chapter to the next. No, he just mentioned that on Gita study class we're on chapter 3. Yes. Okay, sure. Тут, ну да, хорошо это прямо по главам проходить, тогда будет видно, как одна глава перетекает в другую. Может, вопросы преданные какие-то зададите, если есть. Нет, то, наверное. If there are no questions, we can stop. Okay, thank you very much. Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Bhagavad Gita Granth Raj ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo. Спасибо, Према Падмини. Очень интересный обзор был. Thank you so much. It was a very interesting presentation. Thank you. Hare Krishna.